In Vietnam, we don't say sao mày oai quá vậy? We say Sao em hay dài vậy quá vậy? In Vietnam, we don't say cuộc sống em dạo này ổn không? We say Cuộc sống em dạo này ổn không? In Vietnam, we don't say cứu tôi với. We say ê thôi. Ủa rồi ai mới là người Việt? Will in Việt Nam là một nhà sáng tạo nội dung người Pháp sống tại Việt Nam. Anh được yêu thích bởi khán giả Việt nhờ những video trải nghiệm nền văn hóa Việt Nam dưới góc nhìn của một người ngoại quốc, pha thêm chút hài hước và dí dỏm. Will đặc biệt yêu thích ẩm thực Việt Nam và những video anh trải nghiệm các món ăn Việt luôn nhận được sự quan tâm rất lớn từ đông đảo người xem. Hiện tại, Will có gần 3 triệu người theo dõi trên TikTok, gần 600.000 người theo dõi trên YouTube và rất nhiều người theo dõi trên các nền tảng khác. Hôm nay, hãy cùng Zlife đi gặp Will in Việt Nam và khám phá những câu chuyện chưa kể của anh nhé! Xin chào các bạn khán giả, đây là Zlife Sinh Ra Từ Mạng. Mình là Trang Nhung và hôm nay chúng mình có một vị khách mời siêu đặc biệt, đó chính là anh Will in Việt Nam. Anh Will, anh có thể giới thiệu với các bạn khán giả Việt Nam bằng tiếng Việt được không ạ? Donc, xin chào Việt Nam, mình là Will in Việt Nam, Ken Will in Việt Nam. Mình review đồ ăn Việt Nam, mình rất thích review tất cả văn hóa ở Việt Nam và so sánh với Pháp. Mình ở Việt Nam 5 năm rồi và làm content 2 năm rồi. Các bạn khán giả, tập hôm nay thì sẽ hơi đặc biệt một chút bởi vì là anh Will, đây là lần đầu tiên mà chúng mình có một khách mời đến từ một quốc gia khác đến với Zlife Sinh Ra Từ Mạng. Đó cũng là lý do mà chúng mình sẽ xin phép các bạn được có một phần trong phần trò chuyện ngày hôm nay sẽ được bằng tiếng Anh và đương nhiên là sẽ có phụ đề cho mọi người theo dõi nha. Anh Will ơi, ở phần đầu để các bạn có thể hiểu rõ hơn về anh Will thì sẽ có một phần hỏi nhanh đáp gọn. Tức là em sẽ hỏi anh một số câu hỏi về bản thân anh và anh sẽ phải trả lời rất là nhanh, chỉ trong vòng 5 giây. Có được không ạ? Ok, đi thôi. Câu hỏi đầu tiên là tên đầy đủ của anh là gì? Là bí mật, secret. Anh đến từ đâu ạ? Pháp. Ở Việt Nam thì anh hiện đang sống tại thành phố nào ạ? Hà Nội. Những nơi mà anh đã ghé thăm ở Việt Nam? Nhiều lắm. Nhiều lắm ạ. Lãnh Hạ, Sapa, Hà Giang, Cao Bằng, Yên Bái, Ninh Bình, Hải Phòng, Cát Bà, Cần Thơ, nhiều lắm. Ôi, nhiều hơn cả em đi thật sự đấy ạ. Món ăn Việt mà anh yêu thích nhất ạ? Bánh mì. Một điều kỳ lạ ở Việt Nam mà anh chưa từng thấy ở bất kỳ quốc gia nào? Xe buýt Việt Nam rất là đặc biệt. Đặc biệt? Rất là đặc. Tại vì ở Pháp chúng tôi có xe buýt bình thường, nhưng mà ở Việt Nam có nhiều xe buýt khác. Có xe buýt để ngủ, có xe buýt để nghỉ ngơi, có xe buýt có nhiều nuôi, thì có nhiều xe buýt khác. Anh có thể nói những ngôn ngữ nào ạ? Có thể nói tiếng Ban Nha, tiếng Anh, tiếng Pháp và một ít tiếng Việt và một ít tiếng Indo. Nhưng mà tiếng Việt là khó hơn. Khó nhất? Khó nhất, Nhà sáng tạo nội dung mà anh yêu thích là ai ạ? Mình thích Mr. Beast. Nếu anh chỉ có thể chọn một nơi trên thế giới để sống trong suốt quãng đời còn lại thì anh sẽ chọn nơi nào ạ? Bây giờ ở Hà Nội. Hà Nội? Yeah. That's a perfect answer. Mình nghĩ là sau phần hỏi nhanh đáp gọn này thì các bạn khán giả đã hiểu hơn một phần nào về anh Will. Và để bây giờ chúng mình có thể tìm hiểu nhiều hơn về con người của anh Will cũng như là công việc của anh đang làm thì chúng mình sẽ có một cuộc nói chuyện deep talk hơn một chút. Và các bạn khán giả ơi, trong phần này thì chúng mình sẽ tìm hiểu về anh Will hơn một chút về những khác biệt văn hóa và cách mà anh Will nhập ra tùy tục với nền văn hóa của Việt Nam. Trong phần này thì chúng mình xin phép được nói bằng tiếng Anh ạ. You said that you've been in Vietnam for 5 years. 5 years, yeah. Now I throw back to the first time when you were in Vietnam. At first, what brought you to Vietnam? Actually, the first time I came to Vietnam is 7 years ago. 7 years ago? Like in 2014. And I came with my family to travel all Vietnam, and I really love it. And then I go back to my country, and I was like missing this life here. So I decided to came back a few years after. So you could have chosen like anywhere in the world to live in, but why Vietnam? What do you think is so special about Vietnam that you want to move here? First, I think the life in Vietnam is like really easy, and in the same time, it's like really moving, like developing. And I like this kind of environment where it's always changing.
Like there's always something new and different. And I'm also a big fan of motorbike. So when I was in France, I was missing driving my motorbike. And 2 days ago I came back and I was so happy to drive my motorbike here. And I love that the chance that every Vietnamese can easily move. It's a chance that we think it's normal in Vietnam, but it's not in other parts of the world. In France, for example, we don't have many motorbikes. Motorbikes are expensive, and if you want to move, you need a car. So it's really difficult when you're young to move in France. While in Vietnam, it's like really easy. You can be 18, 20 years old and you can go with your bike around Vietnam. And all my friends, when they come to Vietnam, that's what they really love. You know, as the saying goes, when in Rome, do as the Romans do. I think that when you first came to Vietnam, you must have encountered like culture shock. But through your videos, I can see that you've done a really good job, you know, doing as the Vietnamese do. Could you tell us a little bit more about the process of you learning to do as the Vietnamese do? I travel a lot. So even with my family, every 3 years I move of a place. So I'm used to travel to a new place and adapt. So when I arrived in Vietnam, it was really easy for me to adapt because I want to be with local. So after 2 weeks I was in Vietnam, I was already doing trip with Vietnamese in Vietnam. We were doing like a foot. And you go hiking. Đi phượt. Đi phượt, yeah, đi phượt. Yeah. So 2 weeks after, 2 tuần sau, mình đi phượt rồi. Oh. Yeah, and That's amazing. Most of my discovery of a culture was via my friends, my Vietnamese friends that show me oh, you can try ke ga, or let's try chung vịt lọ. Many was about food, because my friends love to go eat food, so I eat many Vietnamese food, yeah. So what is the greatest change that you've made ever since you came to Vietnam? Like you changed the way you wear, or you've broken an old habit, or you have made a new habit, or you've tried some new dishes that you never thought that you would try? I changed my clothes, yeah, a bit. Really? Yeah, because usually French outside in the street, they really wear nice clothes. You will never see in the street in France people wearing pyjama. It's impossible. when I was back in France, I just wear my pyjama for a video. Yes, I saw that video. Yeah, and then it was like, everyone was like so shocked. Yeah, what It's like- happened? yeah, Like, it's like this what guy is he crazy. wearing? France is like famous for fashion, so Yeah. like normally French people are always dressed up when they go out into the street, but in Vietnam you can be more comfortable Yeah, in your clothes. and that's what I like too, because in Vietnam no one cares how you dress, but in France they really care. It's like a big difference. I see in Vietnam I can wear whatever I want, but the funny thing is like I wear nice clothes in Vietnam usually. Because you're working in the marketing industry. And I was doing modeling. Really? Yeah. So with your height, it's very understandable. Actually no, because I'm too tall. I'm too tall in Vietnam for wearing the clothes. How tall are you? I'm 1m. I'm not gonna reveal my height, but that's a very huge height difference. I feel like I'm very lucky to have this interview when we can see. If we're standing, I'm not sure that I can do this interview. Probably someone else will do. Right. You said that you're a very adaptive person, but I think for some people it might be a bit difficult for them to adapt to a new culture. True. So for those wanting to live in or are living in a foreign country, what do you think is the best way for them to adapt and embrace the culture of where they're living in? Well, you cannot force people to adapt if they don't want. So that's what happens. Some foreigners, they don't want to adapt, so to embrace the culture, so they still eat only foreign food and stay only in foreign area and only go to foreign party. So I mean, I don't know which advice I could do to someone that don't want to adapt, you know. But if they want to adapt or to embrace the culture, I will tell them to go on a trip with Vietnamese and go try Vietnamese food with your Vietnamese friend. Go to a wedding, also to a Vietnamese wedding is very interesting. So you can understand the culture difference. The most important thing is your attitude. If you want to adapt, you will learn how to adapt.
True, right? yeah. Ok, và bây giờ để khuấy động không khí hơn một chút thì chúng mình sẽ có một mini game nho nhỏ. Mini game này sẽ là một biến thể của đuổi hình bắt chữ. Mình đã tự đặt tên là nhìn hình đoán tên. Mình sẽ cho anh Will xem những hình ảnh về những điều đặc biệt của Việt Nam và anh Will sẽ phải đoán tên được những hình đó bằng tiếng Việt. Ok không ạ? Ok. Đầu tiên là sẽ là về đồ ăn. Thứ mà chắc là anh Will thích nhất vì mình thấy là anh Will rất hay làm video về đồ ăn Việt Nam. Nên mình nghĩ là những hình ảnh này sẽ không làm khó anh Will đâu. Món này anh đã ăn bao giờ chưa? bánh xèo. Đỉnh. Rất thích bánh xèo. Rất thích bánh xèo. Yeah. Món ăn yêu thích của anh ở Việt Nam đấy ạ. Yeah, nó Anh thích là bánh mì hơn. thích bánh mì hơn, thích bánh mì, thích bún chả, thích trùng vịt nọ. Yeah, thích nhiều. Thích nhiều. Đồ ăn Việt Nam rất là đa dạng và ngon đúng không? Yeah. Và rất sức khỏe. À, tốt cho sức khỏe. Yeah, mang sức khỏe. Món tiếp theo đi ạ. Anh đã bao giờ ăn món này chưa ạ? Rất thích cái này. Trùng vịt lộn. Món tiếp theo đi ạ. Rất là ngon. Rất là ngon. Mình chỉ xem bức ảnh, mình muốn ăn. Mình muốn ăn giờ bún đậu mắm tôm. Đúng rồi, phần trang phục nhá. Này là áo dài. Áo dài, đúng rồi, rất là dễ đúng không ạ? Đây ạ, cũng là một Đây là nón lá. nón lá chuẩn Nón luôn. lá, yeah. Bảo mà đây là những bức ảnh sẽ không thể nào làm khó anh Will được khi mà anh đã ở đây 5 năm rồi và quá là hiểu rõ về văn hóa Việt Nam. Vậy là em thấy là anh Will đã trả lời được gần như là đa số những câu hỏi mà mình đặt ra. Và sau phần chơi này thì mình cảm thấy là có vẻ như anh Will còn Việt Nam hơn cả mình nữa. Và sau khi khuấy động không khí một chút thì chúng mình lại lắng động một chút ha. Bây giờ chúng mình sẽ nói nhiều hơn về công việc của anh Will. Tức là công việc của anh hiện tại đang là sáng tạo nội dung. Và trong phần này thì chúng mình lại xin phép được trò chuyện bằng tiếng Anh để anh có thể giải thích kỹ hơn ha. You're a content creator. Are you a full-time content creator? Now I'm full-time, yeah. Before you became a full-time content creator, what did you do? I did 7 years study. I have an MBA in project management. I was studying in engineering school, so I have a master degree in IT from an engineering school in south of France called Polytech. And before I have a bachelor degree in graphic design and 3D design. So I have many things. That's very surprising because you have a lot of diplomas and Yeah. you also worked in IT, right? Yes, in Vietnam I was working in IT in big IT company like FPT, this kind of company. IT jobs are very well paid. Why did you decide to leave that job and become a full-time content creator? Well, I thought about it during a long time. For me, I really focus more on what I want to do, a passion, something that can be a passion and that I can earn something, some money. And for me, I'm a creative person, so I really like to create videos, to create story, to create mini games, to create many different creation. Content creator is the best for me at the moment. You have received like great support from the viewers, especially Vietnamese ones. How did you feel when you saw such an explosion? Well, I feel really thanks that people like my content, and I'm really happy. I know that your audience is very supportive, but have you ever like faced criticism from them? Yeah, you always face criticism when you become bigger, when you become big creator. And if it's constructive criticize, then you have to take it and to improve with it. So yeah, I face many criticize. No, not many actually. Maybe like 1%. But yeah, I face some. You always see, when you're a content creator, you always see more of the criticize than the other comments. I can see that your videos are mainly about how you see different aspects of the Vietnamese culture with the eye of a foreigner. In the future, will you continue to do such kinds of videos, or do you intend to diversify and do something different? Yeah, I think that every content creator in Vietnam, you have a short lifespan. You always need to renew yourself, because once you're trendy and once you become more famous with the public, then you become like a trend for a moment, and then people goes to a new trend. Yeah. So I have several projects I want to do. Is like, first I want to always do creative things. So why not create a mini series, like Emily in Paris, but do it in Vietnam. But this is an ambitious project because you need money, you need to pay actor and stuff. I have also idea maybe to make a restaurant or something, links to my culture, French culture. And for content, so I've mastered the short content. I want to do longer content, more on YouTube and Facebook.
where, for example, there are always two guests, like me and someone else, and Vietnamese and the foreigners, and we try things together. Because I noticed that when you have two cultures interacting on a subject, it creates really interesting reaction, and I think it's really interesting for the public to see that. That's some of my ideas. I don't know when I'm gonna do them, but I want to do it. When you develop this channel, do you have like any clear vision? Do you have any message that you really want to convey via your videos? Because the Vietnamese culture is really rich. There's so many diverse ethnic, diverse food, diverse landscape. Like it's really interesting culture, and I think this culture need to be known more. And in Europe, in Europe, we don't know it so much. You know, my goal is to make it more spread. Yeah. More widespread. Yeah. Oh, that's actually very amazing. Và vừa rồi thì chúng mình đã tìm hiểu rõ hơn về công việc của anh Will. Em mong là sắp tới thì anh Will cũng sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho những bạn trẻ Việt Nam để có thể thêm yêu nền văn hóa của chúng mình. Cảm ơn các bạn khán giả rất nhiều vì đã theo dõi số Sinh Ra Từ Mạng này. Mong là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Zlife cũng như là anh Will lên Việt Nam. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye. Bye. Ở Việt Nam như thế nào? Vâng, Việt Nam mình chào như này ạ. Và ở Pháp, la bise là on. D'où la bise? This is like so new. Rất đặc biệt. Rất đặc biệt, rất mới lạ nha mọi người. Nếu mọi người gặp người Pháp thì có thể chào như thế này nha. Ok, cảm ơn các bạn nha. Bye bye.